attack, we all thought our money would be safe at the OCP bank. Yeah, glad we got Murphy on our team. Et bonsoir à toutes et à tous, ici Darkus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour sur notre petit Robocop Rogue City. La dernière fois on s'était fait niquer par l'OCP, ces bâtards à un point près. Parce qu'ils étaient quasiment... Attends, 7 gars de la... 7 militaires plus 3 robots géants. Un qui s'est fait éclater. Ils étaient littéralement 10 contre 1. Mais on est enfin de retour et on va pouvoir s'amuser un peu. On va faire notre rapport, parce que c'était là qu'on s'était arrêté la dernière fois. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Ouais, tu as bien compris. En gros, la waifu psychiatre veut nous ausculter. Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Oh, j'ai un mode visé. Non. Oh, j'ai une vision nocturne. Tu déconnes. Ah, on est dans le noir. Ok, d'accord. Robocop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. J'adore la vision nocturne. Ah, c'était bonbon. Je me posais la question si on avait réellement un... Alors, elle est où cette putain de boîte à fusibles? Ah bah attendez. Hop. Objectif, extinction des feux. Suivre. Auto 9. Alors, l'Auto 9, on va faire des modifs. Parce que très sincèrement, le flingue. Alors, le flingue qui full recharge auto, ça c'est excellent. Très sincèrement, j'ai kiffé. Mais là, je retire le bazar parce que changer de carte mère. Alors, on va retirer tout ce qu'il y a des cartes mères principales. Parce que les 25-29% et tout le reste qui peuvent m'être utiles, je préfère les avoir. Comme ça, au moins, j'ai vraiment une arme qui arrache des mamans, comme on dit. Oh, cette petite musique de Robocop là. J'ai toujours été amoureux de cette musique au piano. Elle est, franchement, je la trouve vraiment très belle. Alors là, ma question c'est... J'en ai... Mais attends, si je change de carte mère par exemple... Pourquoi ça les met en... Alors, pourquoi il y a chaque carte mère a des puces précises pour elle? Ah, mais on a tout l'air. Ça c'est bien dommage parce que putain tu peux zapper des trucs, ça c'est casse-couille. Allez s'il te plaît, un T. Ah dommage, une 30% mais en mauvais truc. Bon.
Alors ils me disent que c'est à 3 mètres ici. Mais à quel endroit? Parce que... Ah, elle a. Et je te parie, c'est une raison à la con. Voilà, tout est rallumé. Oh, j'ai quelques lags. Oh, 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 qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il a pas l'air d'apprécier là. Ok. Attendez, je vais voir ce qui se passe. Bon, j'ai vu ce qui se passait, il y avait quelques lags. On y retourne. On va aller faire notre évaluation Oh, psy. that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. So it wasn't a mistake when they didn't send us insulated gloves. I'm afraid not. Looks like OCP is really cutting costs where it can. God knows what they'll cut next. Or who. Hey, what's that look supposed to... Alors, on disait l'auto-9. L'auto-9, on peut pas s'en servir. Putain, j'ai fait de la merde. Donc, carte PCOCB. Comment je vais gérer cette merde, moi? La portée de l'arme, mais je vais avoir un cost de 10%. Ça me plaît pas du tout. Ouais, je peux pas le mettre là. Ça, je pourrais... Ouais, mais ça me bloque. À moins que je change ça. Ah, parce qu'avoir un cost de 20% sur un truc là et de perdre 10%, mais d'avoir les balles perforantes et le tir continu et faire du braquage comme un enfoiré, moi ça me tente. Et avoir un petit 26% ici et un petit 25%, 20% en recharge et 25% en vitesse. Je reviens. Me revoilà. Qu'est-ce qu'on fait? 20% de visée. Lui déjà je peux mettre un 25. Ça le 18 je m'en fous. Ouais, parce qu'un 20% en rechargement plus un... Ouais, voilà, et si je fais ça comme ça... Ouais, j'ai le coup de 10% quand même sur celui-ci.
Mais au moins j'ai 25% de perce armure. Donc je peux percer les gens à travers leur armure. Je fais 45% de dégâts de l'arme. J'ai le tir continu. J'ai 60% de vitesse de rechargement. Ah, je perds 10 sur la totalité de mes trucs. Ouais, je perds 10 sur la totalité. D'accord. Ok, bon, bah on va laisser comme c'est. Malheureusement, je peux pas faire grand chose. J'ai pas un T, donc c'est problématique. J'aurais eu un T horizontal. Genre par exemple, je prends par exemple la carte mère du tutoriel. Voilà, je les ai tous. Sauf que le seul problème, c'est que je peux pas m'en servir. Je pourrais dire, bah voilà, celui-ci. Ah, c'est peut-être parce qu'ils sont tous utilisés, c'est pour ça. Changer de carte mère. Non, celui-là il est vide, il n'y en a pas d'autres dedans. Celui-là il est vide. Presque. Et voilà, il m'en reste 2, donc ouais. Non, c'était pas viable. Ok. Bon, bah on va rester sur la 3. I'm ready for you, Robo. Voyons voir ce qu'elle va nous dire. On va se marrer un peu. All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Ah, résultat des missions. Bon, ça va pas être fameux, hein. Pas d'objectif secondaire, bah oui, puisqu'il n'y en avait pas. Secret découvert, défi contre le SWAT, ouais. Intrus dans la banque arrêté. Ouais, en gros, j'avais même pas le temps de faire ça, ni ça, ni ça. Les mecs, fallait que je m'occupe de l'unité du SWAT, c'est mort. Ah oui, j'ai pas arrêté l'autre. Donc ouais, vous voyez, les secrets de l'OCP Bank, je les ai même pas ouverts. J'ai rien foutu, quoi. Oh, putain, 1400. C'est de la merde, hein. Oh la vache. Ouais, mais celui-ci, je pouvais pas repartir en arrière et m'amuser, quoi. Hello, Murphy. C'est pas grave. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? Je ne le fais pas. Les connards aussi regardent la télé. J'adore. Je préfère rester caché. It helps if the criminals know that they should fear me. I suppose it makes your job easier. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? C'est cruel, je n'ai pas été programmé pour avoir une famille. C'est mieux ainsi. Techniquement, je dirais que c'est mieux ainsi, comme ça, au moins les méchants ne peuvent pas s'en prendre à la famille de Alex Murphy. Et techniquement, ça protège en même temps Robocop et la famille. They would not want to see me like this. Oui, Perhaps aussi. not. But the alternative isn't much better. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Comme un écho du passé, comme une défaillance de système, je ne peux pas l'expliquer. Alors, il pourrait pas l'expliquer parce que techniquement c'est en partie une machine. Après, c'est comme un écho du passé, donc... I cannot explain. But OCP sees them as obstacles that need to be
removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you. I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. I've got plenty to think about for now. Désolé, je suis en train de bugger en même temps. Parce que je suis en train de réfléchir. Et je reviens. Ça a duré 10 secondes. Je suis d'accord, Robocop en vrai. Hop là, pardon. J'ai toujours l'habitude de, sans le vouloir, de faire les deux en même temps. Donc l'OCP, la compétence. On a combien? 3 points. Scannage, combat, armure, déduction. Ah, 30% d'expérience des notes. État mental, diminue le seuil d'interaction et les personnages principaux. Ok. Scannage, les balles ricochent. Focus. Ouais. Ingénierie. Récupère après un bond. Vitalité. Ouais, ça augmente les trucs d'occipine. Armure. Et combat, c'est pour les patates. Ça, ce sera le niveau final. Ça, ce sera sur le niveau où on se marre bien. Pourcentage de bonus de dégâts d'armes. Oh, ça peut être bâtard, ça, par contre. Alors, pour le fun, 10%. 10%, mais vraiment pour le fun. Et le point, je le garde. Je pourrais remettre à 0 pour récupérer mon focus parce que ça se... Ok, bon, on va voir l'autre. Il n'y a pas d'autres missions annexes qu'on rigole? Non? Oui, non? Putain, j'en ai marre de faire ça à chaque fois. Objectifs principaux. Non, il n'y a pas de annexe pour l'instant. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? Oh, you're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. Non, les gars, vous êtes des enculés là par contre. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. T'as pas foncièrement besoin de veiller sur moi, mec. Très sincèrement, je suis une machine capable de prendre une arme et de te mettre une balle. On s'en fout. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures.
That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough! Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Robocop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Alors je pourrais tellement faire, je m'en bats les couilles, je me casse, mais on va aller voir ce qu'il veut parce que c'est comment ça, il me saoule un peu lui. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Je suis pas intéressé par la politique, donc je m'en bats les I couilles. am not involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. J'aurais dû l'esquiver parce que très sincèrement il m'emmerde. I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Why? Did you meet him? Last year's Thanksgiving parade, I was part of a column delegated to protecting his dog. What? Hey, How come this Shiny. is the first time I'm hearing this? Officer Ramirez, a licensed dog walker. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Oh, il est pas là mon réparateur préféré? Oh, je suis dégoûté. Oui, parce que j'ai plus rien à faire.
Alors, wait. Pause. Je sais que c'est le vieux Détroit, hein. On est sur le truc. Il y avait besoin d'être aussi vieux que ça? Alors, je vais pas aller faire Spike dans une botte de foin pour l'instant. Oh la vache, c'est quoi toutes ces missions? Servir et protéger 2. Oh, enculé, il y a plein de munitions. Repérer les infractions x6. Ça c'est intéressant. Et ma première, elle est en dehors. Ok. Et bah... YOLO. Alors, j'y suis presque. Normalement, la première, elle est là. Fumer à proximité d'une station essence. Frère, t'es sérieux? Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Là, je fais respecter la loi parce que même en vrai, c'est super dangereux, même si tu le fais en réalité. Parce que très sincèrement, I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Hey, Robo! Do the robot dance! Watch and learn, young man. You rock, Robo! Ouais, tu mets un peu d'étoile dans les yeux des enfants, c'est plutôt sympa. Ok, et bah lui va bouffer son PV. Allez, hop. Cadeau de la maison. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Première formation sur le terrain. Ah, le petit, on va le gérer. Oh, allez, on lui fait ce plaisir. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Oh, j'ai envie de l'insulter. Mais j'avoue qu'il a pas tort. Sur ce point-là, si je balance ça, très franchement, j'aurais pas tort. Parce que le mec a fait chier littéralement le boss, le big boss. Pour être flic, il se retrouve à regarder les dysfonctionnements de Robocop. Mais il bosse avec son idole. Donc techniquement, pour moi, c'est... You do that. Go back to the safety of the precinct. No, that's not what a decent police officer would do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me.
Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. J'aurais rigolé, il y a marqué démoli, tu sais, tu démolis la porte. Avec la grand-mère derrière, tu sais, tu la dégages à coups de poing. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. Turn your so flashlight don't you come on. back without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Ouais, j'en ai pas foncièrement besoin. Clear. Clear. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. What was that? Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. The fugitive has left a trail. This time, pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. I think it's coming from the piano. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it!
It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. Alors, j'observe un peu les trucs. C'est très sincèrement, pour moi, ici, c'est la caverne d'Ali Baba du crime. What was that? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's alright? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Miss Washington, do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Find it. Got it. Officer Washington? Keep cool. I am coming up to have your back. Glad to hear that, sir. You think you can... I don't think I can hold him off for much longer, sir. We're in, pig. Nowhere to hide now. Drop your guns! Ah! What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Eh bah putain, le petit, il a fait un carton avant de s'en prendre une. GG ma poule. Ah, l'autre elle s'est planquée dans les chiottes. Fais gaffe petit, la prochaine elle est pour moi. Je prends la tournée.
Ouais, en tout cas, en mitrailleuse, c'est pas dégueu. Première formation sur le terrain, opérationnelle. Eve comme quoi, on a plutôt fait du bon travail, je trouve. Et franchement, après, il en reste 2, 4... Ah oui, il y a les 1, 2, 3, 4 protéger et servir. Et après, il y a l'immeuble terrorisme domestique. I hate the day shift. Je déteste faire la journée. L'enfoiré. Mon véhicule et tout le reste. Bon, et bah sur ce, mes enfants, je vais vous laisser. Oh, c'est chelou ça. Pourquoi la terre elle est... Pourquoi il y a du... Pourquoi c'est... Ah. T'es en train de me dire pourquoi c'est... My money, you damn machine! Hey, this ATM won't give me my money. Can you do something about it? You're saving my life. Finally, I got something to buy a nuke with. Bon, c'est sur ce trait d'humour qu'on va s'arrêter parce que là, très franchement, c'est excellent. Le mec qui arrive par le distributeur automatique pour le mec qui regarde, il fait eh ben, grâce à vous, Robocop, je vais pouvoir aller m'acheter de la drogue. What? Ah, excellent. Bon, et ben sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss tchuss.